السلام عليكم. وياكم علاء الأسدي بامتحان أسئلة الجنسية الجديدة لسنة 2009. ضفناها على هذا السي دي على مود تحتوي على الأسئلة القديمة موجودة والأسئلة الجديدة، فاللي يمتحن على القديم موجودة الأسئلة القديمة بالدي في دي، واللي يمتحن على الجديد هذه هي الأسئلة الجديدة. الأسئلة الجديدة تتألف نفس الشيء من 100 سؤال، بس بها إضافات بسيطة، بها إضافات علوم سياسية وجغرافية. نبدي مع الجزء الأول Principles of American Democracy، مبادئ الديمقراطية الأمريكية. What is the supreme law of the land? The Constitution. ما هو القانون الأعلى في البلاد؟ الدستور. What does the Constitution do? Sets up the government. ما الذي يؤديه الدستور؟ تشكيل أو تحديد الحكومة. The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are these words? We, the people. فكرة الحكم الذاتي تكونت في أول 3 كلمات من الدستور. ما هي هذه الكلمات الثلاثة؟ نحن الشعب. What is an amendment? A change to the Constitution. ما هو التعديل؟ تغيير في الدستور. What do we call the first 10 amendments of the Constitution? The Bill of Rights. ماذا نسمي التعديلات العشر الأولى في الدستور؟ ميثاق الحقوق. What is one right or freedom from the first 10 amendments? Speech. ما هي واحدة من الحقوق أو الحريات في التعديلات الأولى؟ حرية التعبير. How many amendments does the Constitution have? 27. كم تعديل يحتوي الدستور؟ 27. What did the Declaration of Independence do? Announced our independence from Great Britain. ما الذي قام به إعلان الاستقلال؟ أعلن استقلالنا من بريطانيا العظمى. What are 2 rights in the Declaration of Independence? Life, liberty. ما هم 2 من الحقوق الموجودة في إعلان الاستقلال؟ العيش والحرية. What is the freedom of religion? You can practice any religion or not practice a religion. ما هي الحرية الدينية؟ تستطيع أن تمارس التدين أو أن لا تتدين. What is freedom of religion? You can practice any religion or not practice a religion. ما هي الحرية الدينية؟ تستطيع أن تمارس أي دين أو لا تمارس الدين نفسه. What is the economic system of the United States? Market economy. ما هو النظام الاقتصادي الموجود في الولايات المتحدة؟ الاقتصاد التسويقي أو الاقتصاد الرأسمالي. What is the rule of law? Everyone must follow the law. Everyone must follow the law. ما هي سيادة القانون؟ سيادة القانون معناها على الجميع اتباع القانون. نيجي على فرع B System of Government، نظام الحكومة. Name one branches or part of the government. Congress. اذكر فرع واحد من الحكومة. الكونغرس. What stops one branch of government from becoming too powerful? Check and balance. ما الذي يمنع فرع واحد من الحكومة من أن يصبح ذو سيطرة مطلقة؟ الضوابط والتوازنات. Who is the charge of the executive branch? The president. من هو المسؤول عن السلطة التنفيذية؟ الرئيس. Okay. Who makes the federal laws? Congress. من يصنع القوانين الفيدرالية؟ الكونغرس. What are the 2 parts of the United States Congress? The Senate and the House of Representatives. ما هما الجزءان الرئيسيان في البرلمان الأمريكي؟ مجلس النواب ومجلس الشيوخ. How many United States senators are there? 100.
كم عضو سيناتور موجود في مجلس الشيوخ؟ 100 عضو. We elect a United States senators how many years? 6 years. كم سنة نحن ننتخب عضو مجلس الشيوخ؟ 6 سنوات. The House of Representatives has how many voting members? 435. كم عضو في مجلس النواب لهم حق التصويت؟ 435. Who elects representatives of the United States for how many years? 2 years. 2 years. راح نعيد هذا السؤال. We elect a United States representatives for how many years? 2 years. كم سنة نحن ننتخب النائب في البرلمان الأمريكي؟ 2 سنين. Name your representatives. هذه موجود كل واحد حسب ولايته. Who does a United States Senator represent? All people of the state. ما الذي يمثله عضو مجلس الشيوخ؟ جميع المواطنون في الولاية. Why do some states have more representatives than other states? Because of the state populations. لماذا يوجد نواب ممثلين في بعض الولايات أكثر من الولايات الأخرى؟ حسب سكان الولاية. We elect a president for how many years? 4 years. كم سنة نحن ننتخب الرئيس الأمريكي؟ 4 سنوات. In what month do we vote for a president? November. في أي شهر نحن ننتخب الرئيس؟ November. What is the name of the President of the United States now? باراك أوباما. ما هو اسم الرئيس الحالي للولايات المتحدة؟ باراك أوباما. What is the name of the Vice President of the United States? Joe Biden. If the President can no longer serve, who become President? The Vice President. إذا لم يتمكن الرئيس من إداء خدماته فمن ينوب عنه؟ نائب الرئيس. If both President and the Vice President can no longer serve, who become President? The Speaker of the House. في حالة تعذر الرئيس ونائب الرئيس عن القيام في خدماته فمن يصبح الرئيس؟ المتحدث باسم مجلس النواب. Who is the Commander-in-Chief of the United States Army? The President. من هو القائد العام للقوات المسلحة؟ الرئيس. Who signed bills to become laws? Who signs bills to become laws? The President. من الذي يوقع المقترحات التشريعية لتصبح قوانين؟ الرئيس. Who vetoes bills? The President. من الذي يملك حق الاعتراض على التشريعات؟ الرئيس. What does the President's Cabinet do? Advises the President. ما هي مهام مجلس الوزراء للرئيس؟ تقديم المشورة والنصيحة للرئيس. What are 2 cabinets level positions? Secretary of Defense and Secretary of Energy. ما هي 2 من المناصب الوزارية الموجودة في المجلس الوزاري الأمريكي؟ وزارة الدفاع ووزارة الطاقة. What does the judicial branch do? Explains laws. ما هي مهام السلطة القضائية؟ شرح القوانين. What is the highest court in the United States? The Supreme Court. ما هي أعلى محكمة في الولايات المتحدة؟ المحكمة العليا. How many justices are there in the Supreme Court? 9. كم عدد القضاة الموجودين في المحكمة العليا؟ 9 قضاة. Who is the Chief Justice of the United States Supreme Court? John Robert. من هو رئيس القضاة في المحكمة العليا؟ John Robert.
Under our constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government? To declare war. حسب الدستور هناك صلاحيات للحكومة الفيدرالية. ما هي واحدة من سلطات الحكومة الفيدرالية؟ سلطة إعلان الحرب. Under our constitution, some powers belong to the states. What is one power of the state? Provide driver's license. حسب الدستور هناك صلاحيات أعطيت لحكومة الولاية. سمي واحدة من هذه الصلاحيات. منح إجازة السوق. Who is the governor of your state now? Jennifer Granholm. من هو رئيس حكومة ولايتك الحالية؟ Jennifer Granholm. What is the capital of your state? Lansing. ما هي عاصمة ولايتك؟ Lansing. What are the two major political parties in the United States? Democrats and Republican. ما هما الحزبان الرئيسيان في الولايات المتحدة؟ الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري. What is the political party of the president now? The Democratic Party. ما هو الحزب السياسي للرئيس الحالي الآن؟ الحزب الديمقراطي. What is the name of the Speaker of the House of Representatives now? Nancy Pelosi. ما هو اسم المتحدث باسم مجلس النواب الآن؟ نانسي بيلوسي. نجي على فرع C. Rights and responsibilities. الحقوق والمسؤوليات. There are 4 amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them. Citizen 18 years and older can vote. هناك 4 تعديلات دستورية بخصوص من بإمكانه التصويت. أعطني واحدة منها. المواطنون في سن 18 أو أكبر بإمكانهم التصويت. What is one responsibility that is only for the United States citizen? Vote in a federal election. ما هي المسؤولية الوحيدة التي تكون على المواطن الأمريكي؟ التصويت في الانتخابات الفيدرالية. Name one right only for the United States citizen. Vote in a federal election. اذكر واحدة من الحقوق المتاحة للمواطن الأمريكي. التصويت في الانتخابات الفيدرالية. What are 2 rights of everyone living in the United States? Freedom of speech and freedom of worship. اذكر 2 من الحقوق التي أعطيت لكل من يعيش في الولايات المتحدة. حرية الحديث وحرية العبادة. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance? The United States. لمن نعطي ولاءنا عندما نردد عهد الولاء أو القسم؟ للولايات المتحدة. What is one promise you make when you become a United States citizen? Defend the Constitution and law of the United States. ما هي واحدة من العهود التي تتعهدها عندما تكون مواطن أمريكي؟ الدفاع عن دستور وقانون الولايات المتحدة. How old do citizens have to be to vote for a president? 18 and older. كم عمر المواطن ليكون له حق في انتخاب الرئيس؟ 18 سنة أو أكبر. What are 2 ways that the American can participate in their democracy? Vote, run for office. ما هي الطريقتان المتاحتان التي تسمح للأمريكيين بالمشاركة في الديمقراطية؟ الانتخاب والترشيح للمناصب الحكومية. When is the last day you can send a federal income tax forms? April 15. ما هو اليوم الأخير الذي بإمكانك خلاله
إرسال استمارات التأبعة على الضرائب 15 من أبريل. When must all men register for the selective service? Between 18 years and 26 years old. متى على الرجال الذين يعيشون في الولايات المتحدة للتسجيل في الخدمة الانتقائية من عمر 18 إلى عمر 26. نجي على الجزء الثاني، التاريخ الأمريكي American History. Part A Colonial Period and Independence. فترة الاستعمار والاستقلال في التاريخ الأمريكي. What is one reason the colonists came to America? Freedom. ما هو السبب الوحيد لمجيء المستعمرين إلى أمريكا؟ الحرية. Who lived in America before the Europeans arrived? Native Americans. من هم الذين كانوا يعيشون في أمريكا قبل وصول الأوروبيون إليها؟ الأمريكيون الأصليون. What group of people was taken to America and sold as a slave? Africans. أي مجموعة من الناس أخذوا وبيعوا كعبيد في أمريكا؟ الأفارقة. Why did the colonists fight the British? Because of the high taxes. لماذا قاتل المستعمرون بريطانيا؟ بسبب ارتفاع الضرائب. Who wrote the Declaration of Independence? Thomas Jefferson. من الذي كتب إعلان الاستقلال؟ Thomas Jefferson. When was the Declaration of Independence adopted? July 4th, 1776. متى أقر وأعلن إعلان الاستقلال؟ July 4th, 1776. There were 13 original states. Name 3. New Jersey, New York, and Virginia. هناك 13 ولاية أساسية في أمريكا. اذكر 3 منها. نيويورك، New Jersey, and Virginia. What happened at the Constitutional Convention? The Constitution was written. ما الذي حدث في المؤتمر الدستوري؟ تمت كتابة الدستور. When was the Constitution written? 1787. متى تم كتابة الدستور؟ 1787. The Federalist paper supported the passage of the United States Constitution. Name one of the writers. James Madison. اذكر واحد من الذين كتبوا القائمة الفيدرالية التي تؤيد الدستور. James Madison. What is one thing Benjamin Franklin is famous for? A U.S. diplomat. ما هو الشيء الذي اشتهر به بنجامين فرانكلين؟ دبلوماسي أمريكي. Who is the father of our country? George Washington. من هو أب بلادنا؟ George Washington. Who was the first president of the United States? George Washington. نجي على فرع B. 1800s القرن الثامن عشر. What territory did the United States buy from the French in 1803? Louisiana. أي إقليم اشترته الولايات المتحدة من فرنسا في عام 1803؟ Louisiana. Name one war fought by the United States in the 1800s. Civil War. اذكر حرب واحدة حصلت في الولايات المتحدة في 1800. الحرب الأهلية. Name the United States war between the North and the South. Civil War. ما هو اسم الحرب التي حدثت بين الشمال والجنوب في أمريكا؟ الحرب الأهلية. Name one problem that's led
to the Civil War. Slavery. اذكر واحدة من الأسباب التي أدت إلى نشوب الحرب الأهلية. الاستعباد. What was one important thing that Abraham Lincoln did? Freed the slave. ما هو الإنجاز المهم الذي أنجزه إبراهام لينكولن؟ حرر العبيد. What did the Emancipation Proclamation do? Freed the slave. ما الذي أداه إعلان التحرير؟ حرر العبيد. What did Susan B. Anthony do? Fought for women's right. ما الذي فعلته سوزان بي أنثوني؟ قاتلت من أجل حرية النساء. فرع سي. Recent American History. التاريخ القريب في الولايات المتحدة. Name one war fought by the United States in the 1900s. World War II. اذكر حربة واحدة خاضتها الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر. الحرب العالمية الثانية. Who was the president during World War I? Woodrow Wilson. من كان الرئيس خلال الحرب العالمية الأولى؟ Woodrow Wilson. Who was president during the Great Depression and World War II? Franklin Roosevelt. من كان الرئيس خلال فترة الكساد العظيم والحرب العالمية الثانية؟ فرانكلين روزفلت. Who did the United States fight in World War II? Japan, Germany, and Italy. من حاربت الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية؟ اليابان، ألمانيا، وإيطاليا. Before he was president, Eisenhower was a general. What war was he in? World War II. قبل أن يصبح رئيس، ايزنهاور كان جنرال في أي حرب قاتل في الحرب العالمية الثانية. During the Cold War, what was the main concern of the United States? Communism. خلال الحرب الباردة، ما هو محور الاهتمام الرئيسي للولايات المتحدة؟ الشيوعية. What movement tried to end the racial discriminations? A civil rights movement. ما هي الحركة التي حاولت إنهاء التمييز العنصري في أمريكا؟ حركة الحقوق الوطنية. What did Martin Luther King do? Fought for civil rights. ما الذي أنجزه مارتن لوثر كينغ؟ حارب من أجل الحقوق الوطنية. What major events happened on September 11, 2001 in the United States? Terrorist attack the United States. ما هي الحادثة الرئيسية التي حصلت في سبتمبر 11, 2001؟ هاجم الإرهابيون الولايات المتحدة. Name one American Indian tribe in the United States. Cherokee. اذكر قبيلة واحدة من قبائل الهنود الأمريكيون في الولايات المتحدة. Cherokee. نجي على الجزء الثالث. Integrated Civics. التربية الوطنية. A. Geography. الجغرافيا. Name one of the two longest rivers in the United States. Mississippi River. اذكر واحد من أطول الأنهار الموجودة في الولايات المتحدة. نهر المسيسيبي. What ocean is on the west coast of the United States? Pacific Oceans. ما هو المحيط على الساحل الغربي للولايات المتحدة؟ المحيط الهادي. What ocean is on the east coast of the United States? Atlantic Ocean. ما هو المحيط الذي موجود على الساحل الشرقي للولايات المتحدة؟ المحيط الأطلنطي. Name one United States territory.
بورتوريكو. اذكر واحدة من الأقاليم التابعة للولايات المتحدة. بورتوريكو. Name one state that borders Canada. ميشيغان. أعطني ولاية واحدة تحد كندا. ميشيغان. Name one state that borders Mexico. Texas. اذكر ولاية واحدة تحد حدود المكسيك. تكساس. Texas. What is the capital of the United States? Washington DC. ما هي عاصمة الولايات المتحدة؟ Washington DC. Where is the Statue of Liberty? New York Harbor. أين يقع تمثال الحرية؟ في نيويورك. Why does the flag have 13 stripes? Because there were 13 original colonies. لماذا يحتوي العلم على 13 خطا؟ بسبب هناك 13 مستعمرة أصلية. Why does the flag have 50 stars? Because there is one star for each state. لماذا يحتوي العلم على 50 نجمة؟ هناك نجمة واحدة لكل ولاية. What is the name of the national anthem of the United States? The Star Spangled Banner. ما هو اسم النشيد الوطني الأمريكي؟ Star Spangled Banner. الراية النجوم المتلألئة. هذه 100 سؤال وأتمنى لكم الموفقية التامة. انتبهوا لل100 سؤال وانتبهوا على الابليكيشن وإن شاء الله خيرا. وجرينفيلد لا تفكر ولا تحتار، حسن حامد هو الاختيار. 313-945-8860. شركة الرياض، الصوت والصورة هو اختصاصنا.